movement the step-by-step morning program. И он стал вводить в нашем движении ступенька за ступенькой вот утреннюю программу. It coincided with the ISKCON Press publication of Nectar of Devotion. И это также шло рука об руку с выпуском ИСККОН Пресс «Нектара преданности». Do you have that book in Russian? Wonderful. «Нектар преданности» у нас же есть на русском? Прабху удивляется, он говорит, а Бхагаватам у вас весь уже есть? Мы говорим, да, Читань Чаритамрита, да. Он просто такой, боже, вы прям такие удачливые. В Японии ничего нет, говорит пока. I don't know what you said, but it was good. I said before, you were very happy we have all books. So in 1969, Srila Prabhupada asked devotees from different temples to give him Guru Dakshin to buy Western World Headquarters. Western World Headquarters? Headquarters. И Шрила Прабхупада в 1969 году всех президентов храмов попросил принести ему гуру дакшины, чтобы они смогли купить, как сказать, штаб-квартиру на Западе. He wanted to establish this in the city of Los Angeles, California, USA. И он хотел, чтобы эта штаб-квартира ИСККОН была в Лос-Анджелесе, это в Калифорнии, в Соединенных Штатах. We had a temple that we were renting on a street called La Cienega Boulevard. У нас был храм, который дом этот мы снимали на La Cienega. Okay. And we had Prabhupada had installed little deities of Radha Krishna there. He called it Rukmini Dwarkanath. И Шрила Прабхупада установил в этом храме маленьких божеств Рада Кришну, которых он назвал Рукмини Двараканатх. The big deity did not come till 1971, and Prabhupada said to name the big deity Rukmini Dwarkadisha. Но большие божества Рады Кришны прибыли только туда в 1971 году, и Шрила Прабхупада назвал их Рукмини Дваракадиш. 1969, in our movement, we only owned one temple. Every other temple was a rental. В 1969 году у нас в ИСККОН был только один собственный храм, а все остальные помещения под храм мы снимали. The first temple that ISKCON ever owned was in Boston. И этот первый храм, который когда-либо принадлежал ИСККОН, был в Бостоне. Does anyone know where the money came from to buy the first temple in all of ISKCON in Boston? Кто-то знает, откуда пришли деньги, чтобы приобрести это здание под храм в ИСККОН в Бостоне? Санкиртан, book distribution. No, there was no book distribution yet. В то время не было еще распространения книг. One lady, disciple of Srila Prabhupada, gave donation. But for Boston Temple, a little different. Но для Бостоне это чуть-чуть было по-другому. Srila Prabhupada wanted to centralize what we called ISKCON Press. Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы ИСККОН Пресс, как тогда мы называли, оно как-то централизировано было. It was the vision of his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, to have a printing press. И это было на самом деле видением Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, духовного учителя Шрилы Прабхупады, чтобы был печатное издательство. His guru called it the greatest mridanga, brihat mridanga is printing press. И он называл это печатное, так сказать, издательство брихат мридангой, большой мридангой. We know why. This mridanga, you play as loud as you can. We will hear it in this room. Yes? Да, если на мриданге вы будете играть громко, насколько вы только можете, в этой комнате все будут слышать. 1 kilometer away, will we hear it? No. А за километр отсюда, как вы думаете, слышно будет? Наверное, уже нет. But the sound from the printing press can travel throughout the whole world.
Но вот этот звук от печатных изданий может путешествовать по всему миру, и его могут слышать во всем мире. But Prabhupada said, I will not buy the printing press until we can put it into a building that we own, not that we rent. И Шрила Прабхупада сказал, но я не хочу покупать эти печатные все станки и устройства до того, как мы не приобретем собственное здание. Не хочу в съемном здании это устанавливать. So in early 1969, anybody was born by 1969? Кто-то до 69-го года родился? Поднимите руки. Okay, a handful. Okay. In early 1969, В начале 69-го года we had about 15 temples, у нас где-то было уже 15 храмов. all rentals. И все мы снимали эти помещения. So Prabhupada wrote out a letter saying, whoever can buy the first temple, I will go there personally to translate. И Шрила Прабхупада тогда написала всем в эти храмы письма, что если у кого-то получится купить собственный храм, собственное помещение под храм, я лично приеду и там буду жить, чтобы переводить. And I will bring the printing press there. И тут печатные станки туда установлю там. This history is the first, in all of ISKCON, it is the first transcendental competition. И это было первое трансцендентное соревнование в ИСККОН. It is, in all of ISKCON, it is the first marathon. Это был первый марафон в ИСККОН. Who can buy the first temple? Кто же сможет купить первый храм? So, in Hawaii, they were trying Govinda Dasi and her husband. Gaurasundar? No, Gaurasundar? Yes, Gaurasundar, Govinda Dasi. They were trying in Hawaii. И Gaurasundar Прабху и Говинда Даси, они пытались купить храм на Гавайях. In San Francisco, Madhuvisa and Jayananda, they were trying. А в Сан-Франциско Мадхудвиша Прабху и Джаянанда Прабху пытались купить храм. In Los Angeles, Tamal Krishna was trying. В Лос-Анджелесе Тамал Кришна Махарадж пытался. In Montreal, Hansaduta was trying. А в Монреале Хамсадута пытался купить. In New Vrindavan, Kirtanananda and Hayagriva were trying. А Киртанананда и Хаягрива в Нью-Вриндаване пытались получить собственность. In Arizona, Subal was trying. Where? Arizona. В Аризоне Субал старался. In New York, Brahmananda and Gargamuni were trying. А в Нью-Йорке Брамананда и Гаргамуни старались. And in Boston, Satsvarupa and Giriraj were trying. А в Бостоне Сатсварупа и Гирирадж Махарадж. How did Boston win this competition? Как же Бостон выиграл это соревнование? The main reason, Главная причина Giriraj got the money, $10,000, a lot of money back then, from his father. И Гирирадж Махарадж получил $10 тысяч, это большие деньги тогда были, от своего отца. That is one of the famous but not widely known glories of our Giriraj. И это одна из самых известных, но не единственное, так сказать, славное дело нашего Гирирадж Махараджа. So, once they bought that temple, what did Srila Prabhupada do next? И когда они купили этот храм, что же сделал следующим образом Шрила Прабхупада? He sent message to Tamal Krishna in Los Angeles. Send me all the money you collected. Он послал письмо Тамал Кришне Махараджу в Лос-Анджелес. Пришли мне все деньги, которые ты собрал. In Hawaii,
Govindadasi, Gorsunda, send me all the money you collected. На Гавайи он послал письмо Говиндадасе Горасундару: пришлите мне все деньги, которые вы собрали. In San Francisco, to Madhu Visa and Jayananda, send me all the money you collected. И в Сан-Франциско Маду Двеши Джананди Прабху он написал: пошлите мне все деньги, которые вы собрали. In New Vrindavan, to Kirtanananda and Hayagriva, send me all the money you collected. И в Новый Вриндаван, Киртанананде и Хаягриве он тоже написал, чтобы они прислали ему все деньги, которые собрали. In Montreal, to Hansaduta, send me all the money you collected. И в Монреаль тоже Хамсадути написал письмо, чтобы тот прислал ему все собранные деньги. In New York, to Brahmananda and Gargamuni, Prabhupada was there, so he said, give me all the money. И Шрила Прабхупада в то время сам был в Нью-Йорке, и Брамананде Гаргамуни он сказал: так, отдайте мне все деньги собранные. What did Srila Prabhupada do with all that money? И что Шрила Прабхупада сделал со всеми этими деньгами? Anyone want to guess? Кто-то вам хочет догадаться? Books? No. Нет. Good guess, but no. That is not what Prabhupada did with all that money. Хорошее предположение, но это не то, что Шрила Прабхупада сделал со всеми деньгами. Anyone else want to guess? Кто-то еще хочет предположить? Вы... Got that building? No, the building was already bought. Уже здание они купили уже. Printing press? Who said that? Yes. You said that. Prabhupada took all of this money and used it to buy the printing press. Шрила Прабхупада взял все эти деньги и купил на них печатные станки. He also bought a machine called the binding machine. И также купил другие машины, которые собирают книги. You know what binding means? Знаете, что это значит? Okay. This book, Сшивают, ну, this собирают. book here. Вот, например, эту книгу. This book, all these pages, Вот эти все страницы, they have to be folded их нужно было сложить and then одна к другой, glued or потом sewn into a специально book. склеить и специальным образом приклеить к обложке, чтобы получилась книга. So they bought a folding machine То есть у них такая for folding, сборочная машина была, чтобы складывала, and they bought a binding machine и потом for gluing. машина, которая склеивала. Just before this, Srila Prabhupada knew it was going to happen. И до этого Шрила Прабхупада знал, что это случится. Prabhupada picked 4 New York devotees Прабхупада выбрал 4 нью-йоркских преданных, living in the temple. которые жили в храме. He said, I want you to now get full-time job at some printer. Я хочу, чтобы сейчас вы пошли, устроились на работу на полный трудовой день в какое-то издательство. So you learn how to work the machine. Чтобы вы научились работать на этих печатных станках. Another devotee, Prabhupada said, I want you to get full-time job in a company that folds and does binding, so you know how to work those machines. И другому при этом он сказал: а тебе, я хочу, чтобы ты пошел и устроился на работу в компанию, которая собирает страницы и склеивает, собирает полностью книги, чтобы ты знал этот весь процесс, как это делается. Prabhupada sent another devotee, I want you to get full-time job at a company that, back in those days, no computer, does photographing of all the texts so it can be put into a book. Photography. И еще один преданный, он ему сказал, что ты должен устроиться в такую компанию на полный рабочий день, где они фотографируют все страницы и вот как-то вот с этим работают, потому что раньше компьютеров не было. So this temple was bought, I would say maybe September 1969, something like that, August, September. И этот храм был куплен где-то в сентябре 1969 года. Prabhupada got all the money, buys all the equipment, and has it shipped up to Boston, so it is in Boston by December 1969.
И Шрила Прабхупада купил все эти станки, печатные, склеивающие, собирающие книги, и где-то к декабрю 1969 года все это отослал в Бостон. Prabhupada calls for different artists. We had Bhakta Mark, he became Muralidhar. He was in Los Angeles. И Прабхупада также преданных нашел, которые имели художественные навыки. Один из них, who was Bhakti? Bhakta Mark became Bhakti the Mark. greatest painter, Muralidhar. Мурлидар, он стал известнейшим художником Мурлидаром. Jadharani was married to Satsvarup. She was already in Boston. Джадурани Матаджи, она была замужем за Сатсварупой Прабху, и уже она жила в Бостоне. And one of the greatest artists ever was Marek Buchwald. That's a Polish name. His initiated name is, anyone know? Bharadwaj. И один из самых известных художников стал преданный, который, у него было польское имя, как-то Марок там чего-то, потом он стал Бхарадваджем. He had them all come to work with Jadharani in the attic. You know what the word attic is? Okay, I'll explain. In the attic of the Boston building. И он, Шрила Прабхупада, всех их собрал и послал в Бостон, в храм, чтобы они все работали, рисовали вместе с Джадурани. The Boston temple had a basement. В храме в Бостоне был Basement. фундамент, basement, это как бы нижний этаж на земле, цокольный этаж. Да, цокольный этаж. Underneath ground floor, they call it basement. Прямо на земле у них вот этот вот It had этаж ground цокольный. floor. И потом был первый этаж. It had one floor above the ground floor. И потом еще один этаж. And then under the roof there was a building. It didn't have a flat ceiling. It had a И под крышей еще один такой этаж был, и так как крыша была вот таким образом сделана, то есть не прямой потолок был, а такой, это как бы чердачный этаж. In English we call that the attic, A-T-T-I-C. So, boiler was in the basement. Who? The machine that makes heat. Эти станки, они были в самом цокольном этаже. The coldest room was the attic. Но самая холодная комната, это был чердак, чердачная комната. So, Мансарда. they had the art department in the attic. Artists. И артисты, художники, In the attic. они находились в этой мансарде. Which was okay until December, January, February. Но у них нормально все было до декабря-января этого года. The printing press was put on the ground floor. Станки они поставили прямо вот цокольный этаж, так сказать, под землю. The floor was wood planks, wood joists. И пол был из деревянных, деревянный такой. The machine was so heavy that the floorboards were starting to crack. Машины были такие тяжелые, что пол начал трескаться. The printing press would have collapsed into the basement and been broken. И уже угроза была, что эти станки, они провалят пол и упадут в цокольный этаж. Is that my phone? Это мой телефон? If it is, I'm turning it off. No, it's not my phone. Нет, это не мой телефон. All right, it's a machine. Okay, sorry, yes. Anyway, this devotee from San Francisco who had invented on the Rath Yatra cart how the canopy with a crank can go up and down, that devotee's name was Nara Narayan. И этот преданный, его звали Нара Нарайна, он придумал на Радхаятру такое устройство, что можно было крутить ручкой, и тогда купол, он мог подниматься и опускаться. Prabhupada had Nara Narayan
fly to Boston, emergency, emergency. И Шрила Прабхупада позвал Нарайану в Бостон и сказал: у нас тут экстремальная ситуация, срочно приезжай. So Narayan installed what we call lolly columns. Lolly column means one part is on the floor of the basement, one part goes up to the ceiling of the basement. И он так все сконструировал и сделал такие колонны, которые от пола нижнего цокольного этажа шли до потолка. Made of steel. Из железа. He put about 6 lolly columns 6 on the таких, floor of the basement up to the basement ceiling so that the press machine would never collapse. то есть он 6 таких колонн установил прямо от пола цокольного этажа до потолка, чтобы они поддерживали как бы потолок, и в то же время пол первого этажа, чтобы эти станки не провалились. So far, no history book has these details, so I'm sharing them with you because they're very sweet details. Я думаю, не все рассказывают об этих деталях, я вам об этом рассказываю, потому что это очень такие удивительные детали. So for those artists, there was a fourth artist. We thought of her as an older lady. И среди этих художников, их было 4, была такая одна женщина пожилая. We were all in teenagers or in our 20s. Все мы были подростками, ну где-то 20, до 20 нам было. So anyone who was 40, that's a very old lady. И этой матери было 40, и для нас, если кому-то 40, это было очень, так сказать, преклонный возраст. So this very old lady, beautiful artist, her name was Devahuti. И эта прекрасная женщина, и она была удивительным художником, замечательным, ее звали Девахути. Srila Prabhupada told her, you stay in Los Angeles. Ей Шрила Прабхупада сказал остаться в Лос-Анджелесе. Boston will be too cold for you. Он сказал: в Бостоне тебе будет слишком холодно. Just to give you an idea of Devahuti's power. Но хочу просто вам продемонстрировать силу Девахути. In the Krishna book, the original painting of the Ras Leela dance, that's Devahuti. И в книге о Кришне изначальная картинка Расалилы была нарисована Девахути. Wives of Brahmins in the original Krishna book, Devahuti. И жены браманов, она их изобразила тоже в изначальной вот этой книге первой о Кришне, тоже написала Девахути. Beautiful painting of Radha and Krishna on a swing. Very tall painting. That was used as the cover of the first Nectar of Devotion. И она написала очень большую, красивейшую картину Рады Кришны во весь рост. И эта картина стала обложкой нектара преданности. Devahuti. Ее нарисовала тоже Девахути. These paintings and others are hanging in Prabhupada's personal rooms in the new Dwarka temple. И эти картины и также другие были развешаны в комнатах Шрилы Прабхупады в Новой Двараке. Radha and Krishna on the swing. It sits on a table, goes up to the ceiling of his room where he's sitting room, translating room. И вот эта картина Very tall Рады Кришны на качелях, очень высокая, большая, она висела в комнате Шрилы Прабхупады, где он переводил. Rasa Leela painting on the wall of his bedroom. А картина Расалилы была на стене его спальни. When Prabhupada sits at his desk, there's a big opening with no actual door to his bedroom, and so he sits there and he can see Ras Leela on the wall. И в комнате, где Шрила Прабхупада за столом сидел, и было такое пространство, открытые такие двери, не закрывающийся проход, и он видел со своего места, где он сидел за столом, эту картину Расалилы, которая висела в его спальне. When Prabhupada lies down to take a little rest, and when he awakens, after a little rest,
first thing he sees before rest, first thing he sees when he awakens, Ras Leela. И когда Шрила Прабхупада ложился немного отдохнуть, потом, когда просыпался после отдыха, первое, что он видел и до, и после, это была картина Расалилы. Another beautiful painting he looks at is the fruit wala giving child Krishna fruit, and the basket is now filled with the most valuable jewels in the universe. И еще одна картина, которая висела у Шрилы Прабхупады, периодически он на нее смотрел, это была прекрасная картина женщины, которая принесла Кришне фруктов, и Кришна там маленький стоял, и фрукты были рассыпаны, корзина была наполнена самыми драгоценными камнями. So I'm happy to share a little of that history with all of you. Поэтому я просто сейчас делюсь историей прошлого со всеми вами. So, the reason I told you that is because we started with what was the first marathon to buy the temple. That was, okay, Boston. But then the second marathon. Причина, почему я делюсь сейчас с вами всем этим, это потому что это был первый марафон в ИСККОН, вот эта вот покупка храма в Бостоне и всего, что там произошло. А второй марафон был... Everyone had to give more money to Prabhupada, and he wanted to have the second temple that we own to be in Los Angeles. И все хотели отдавать деньги, которые у них были, Шриле Прабхупаде. И он на эти деньги хотел купить вторую собственность под храм в Лос-Анджелесе. He liked the climate for his. He thought that would be a good climate for my Western world headquarters. И там ему очень нравился климат, он подумал, что это будет очень хорошее место, чтобы там открыть западную штаб-квартиру ИСККОН. So he sent Gargamuni from New York to Los Angeles to find what building should we buy. And и мы послали Гаргамуни из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы он поискал, какое же будет подходящее здание для этого, самое подходящее. There were different choices, but with Prabhupada's help, Gargamuni bought New Dwarkadam Temple. И было несколько выборов у него, но по милости, с помощью Шрилы Прабхупады мы вот купили это здание, эту собственность, которая сейчас называется Нью Дваракадхама. All these devotees that were helping Prabhupada before there was book distribution, they're all special souls going back to Godhead. И все эти преданные, которые помогали тогда Шриле Прабхупаде еще даже до того, как стали выпускаться книги, эти преданные, все особые души, они все вернутся обратно к Богу. Prabhupada said, "These are souls that my guru sent to help me." Шрила Прабхупада сказал, эти души ко мне послал мой духовный учитель. So anyway, now we have New Dwarka. Now we have Nectar of Devotion, first book from ИСККОН Press. И теперь у нас опять уже была новая Дварака, и первая книга, которая вышла у нас, это был «Нектар преданности». So Prabhupada now in New Dwarka starts the famous ИСККОN morning program. И в новой Двараке Шрила Прабхупада начал вот эти известные теперь в ИСККОН утренние программы. And Prabhupada teaches us from New Dwarka around the world how to chant Jaya Radha Madhava before the Bhagavatam class. И Шрила Прабхупада там в новой Двараке нас научил, как нужно петь, что нужно петь этот баджан Джая Рада Мадхава перед классом, перед лекцией по Бхагаватам. So that was my very long story about why we chant Jai Radha, how we chant Jai Radha Madhava. Это вот была такая моя долгая история, предыстория, так сказать, к тому, почему и как надо петь Джай Рада Мадхава перед лекцией. One last thing. Prabhupada chanting Jai Radha Madhava is different from any other ИСККОН devotee chanting Jai Radha Madhava. Ну, последнее хочу сказать, что то, как Шрила Прабхупада пел Джай Рада Мадхава, совершенно отличается от всех преданных, которые поют сейчас Джай Рада Мадхава в ИСККОН. Does anyone know what the difference is? Кто-то знает, в чем разница? Anyone
Raise your hand if you have a thought. Ну, поднимите руки, What's so если special какая-то мысль what is so special when пришла вам Prabhupada в голову. chants? Что такого особенного было в том, как Шрила Прабхупада пел? So you have to look around. Да. This mother. He had realization. He loved кого? Радha Madhava. He had realization and he had love to Radha Madhava. Wait, you're saying there's something about how he feels? I don't know what she said. She said he had a realization of Radha Madhava and he had love to Radha Madhava. Oh yes, has some realization of Radha Madhava. Да. Okay. Anyone else Кто-то want to еще хочет? think what happens when Prabhupada is chanting Jai Radha Madhava? Что случилось с Прабхупадой, когда он воспевал Джай Рада Мадхава? You said you've all seen this on video, right? Вы же сказали, что вы видели это видео. Okay. He cried. He cried. Yes, sometimes you can see Да, water, иногда tears можно видеть in his слезы eye. в его глазах. Also one time he stopped. But now I'm going to tell you the most important secret part of what happens when Srila Prabhupada chants Jai Radha Madhava. И сейчас я вам расскажу один очень глубокий секрет того, что происходило тогда, когда Шрила Прабхупада пел Джай Рада Мадхава. There is a special power that pure devotees have. Очень особое могущество есть, когда есть у чистого преданного. Uttamadhikaris have this power. У Уттама Адхикари есть такое могущество. Shaktavesh avatars have this power. И Шактивеша Аватара имеет такое могущество. So far, the only one I ever know that has this power is Prabhupada. И вот до сегодняшнего дня я только единственного знаю такую личность, это Шрила Прабхупада. So here is the secret. Вот секрет. While Prabhupada is chanting Jai Radha Madhava, Когда Шрила Прабхупада поет Джай Рада Мадхава, he is inside that Prabhupada body, right in front of us. So his soul для is нас inside. он сидит как Шрила Прабхупада, вот душа в теле Шрила Прабхупады. But at the same time, his soul has left the whole universe and gone into the spiritual kingdom. Но на самом деле, когда Шрила Прабхупада поет Джай Рада Мадхава, его душа, она выходит за пределы этой вселенной и оказывается в духовном царстве. Through the whole Brahma Jyoti. И проходит все Брамаджьоти, Past all Vaikuntha planets. преодолевает все планеты Вайкунтхи, Going to the topmost planet of all the spiritual worlds, Goloka Vrindavan. и оказывается на самой главной духовной планете всего духовного мира Галоке Вриндаване. And each line of Jai Radha Madhava that Prabhupada sings, he is there. И каждую строчку, вот эту, которую Шрила Прабхупада поет в этом баджан Джай Рада Мадхава, With Шрила coward Прабхупада boys. в духовном мире, With coward boys, with Mother Yashoda, with Jamuna, with gopis. He is there. он там вместе с пастушками, с мамой Ишодой, с Ямуной, с Гопи. You cannot imagine that a soul can be in two places at the same time. Мы не можем себе представить, как это так, что душа может быть одновременно в двух местах. Only this is more than a yogi power, much greater than a yogi Это power. могущество на самом деле более великое, чем силы, которыми обладают йоги. This is a special spiritual power that only fully awakened pure devotees have. Это особое духовное могущество, которым обладают только чистые преданные. They can be sitting here and they can be up there experiencing everything in the sound vibration that they're singing here. Они могут сидеть здесь, и в то же время они могут находиться там и испытывать, чувствовать всю эту звуковую вибрацию, которую они поют. So now I'm going to lead a little chanting of Jai Radha Madhava. It will not be like that. Но сейчас мы споем Джай Рада Мадхава. Это, конечно же, не будет, как я описал у Прабхупады.
but it will be because I know that's what happens with Prabhupada. Но все равно это будет так, потому что я знаю, как было, когда Шрила Прабхупада воспевал Джай Рада Мадхава. And I know he wanted us to chant this. И я знаю, что он хотел, чтобы мы пели этот баджан перед. So we're just following him. Поэтому мы просто следуем ему. Way before we get the full realization, we're just following him. До того момента, когда мы получим полную реализацию этого, мы просто следуем за Шрилой Прабхупадой. Okay, that's my final intro to Jai Radha Madhava. Это, так сказать, мое окончательное введение к Джай Рада Мадхаве. You excuse my not so nice voice. И простите, у меня голос, может, не такой красивый. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballabha Girivaradari Gopi Janna Ballabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Ballabha Girivaradari Gopi Janna Ballabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari
Kunja Bihari. Jayom Vishnupad, Paramhansa Parabraja Kacharya Asutara Tata Sri Srimad His Divine Grace, Abhaya Charanadavinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. So I'll shorten it. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Prem Shri Gaur Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Gira Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Mayapur Dham Ki Jai, Sri Ganga Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai, Briyat Mridanga Ki Jai, Transcendental Book Distribution Ki Jai, Gaura Premanandi Haribol, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada, and all glories to all the devotees here. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this is text 27? Is that the one we're starting with? Okay, so just before we chant this together, I'm going to read the English text of 25-26. До того, как мы Actually, прочитаем I'm the only one who вместе, needs it in English. I'll read it on my own. You read it in Russian. я хочу, чтобы мы прочитали предыдущие несколько текстов. A description of Ramaharshan is 25 and 26. So you can say that in Russian. Ага. Описание Рамахаршаны мы прочитаем на русском. Хотя он учился у божественного мудреца Вьясы и изучил под его руководством множество писаний, в которых рассказывается о религиозном долге, а также эпические повествования и Пураны, вся его учеба не помогла ему обрести хорошие качества. Он изучал Писание как актер, который учит наизусть свою роль, потому что он не обуздал себя и не развил в себе смирение. Изо всех сил он пытается выставить себя великим знатоком Писаний, хотя не сумел овладеть даже собственным умом. Okay, text 27. Etat Это arta арта hi хи loke локи asmin асми avatara аватара maya майя krita крита vadya me dharma vajina дхармадваджина te те hi хи patakina патакина adika адика etad arto hi lokesmin это дарто хилокесмин avataro maya krita аватара майя крита vadyame dharma dvajinas свадьяме дхармадваджинас tehi patankino dikaha техи патакино дитха это дарто хилокесмин Аватаро Мая Крита аватара майя крита Вадяме Дарма Дваджиснас Техи Патакинодика. One more man, then one lady, and then Etatato hilokesmin avatara maya krita аватара майя крита vadhyame dharma dvajinas tehi patakinodhika. one mata. Одна матаджи.
Etadhartohi lokesmin Etadhartohi lokesmin avatara maya kritaha Avataro maya kritaha vadyame dharma dvajinas Vadyame dharma dvajinas tehi patakino ditaka. Tehi patakino dhitaha. Okay, Mata, you read the word synonyms in Russian. Этот для этой. Арта цели. Хи несомненно. Локе в мир. Асмин этот. Аватара несшествие. Мая мной. Крита совершенно. Вадя должны быть убиты. Мной. Дхармадваджина те, кто выдает себя за религиозного человека. Они. Хи несомненно. Патакина греховные. Адхика самые. Translation and purport by Srila Prabhupada. You can read it in Russian. Перевод и комментарий. Шрила Прабхупады. Does anyone need me to read it in English first? Кто-то хочет, чтобы я на английском I'm going to прочитал? read it very quickly in English. Да, кто-то есть The на very английском. purpose of my descent into this world is to kill such hypocrites who pretend to be religious. Indeed, they are the most sinful rascals. Перевод. Я пришел в этот мир как раз для того, чтобы убивать таких лицемеров, которые выдают себя за поборников религии. Поистине, они самые отъявленные негодяи и грешники. Lord Balaram was not prepared to overlook Romaharshana's offense. The Lord had descended specifically to eliminate those who claim to be great religious leaders but do not even respect the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Господь Баларама вовсе не собирался спускать Рамахаршане его оскорбления. Господь не шел на землю только для того, чтобы уничтожать тех, кто строит из себя поборников религии, но при этом даже не выказывает уважения верховной личности Бога. Okay, I'm going to read text 28 in English and the purport in English, and then you'll read in Russian. Okay, text 28. Shukadev Goswami continued, although Lord Balaram had stopped killing the impious, that means he went away from the big battle of Kurukshetra, he stopped killing, Romaharshan's death was inevitable. Thus, having spoken, the Lord killed him by picking up a blade of grass, kusha grass, and touching him with the tip. Перевод. Шукадева Госвами продолжал. Хотя Господь Баларама перестал убивать нечестивых, Прабху комментирует, что он ушел, отказался сражаться на поле битвы Курукшетра и пошел в паломничество. Смерть Рамахаршаны была предрешена, поэтому, произнеся эти слова, Господь взял травинку куша и коснулся ею Рамахаршаны, от чего тот расстался с жизнью. Now the purport. Okay, Srila Prabhupada writes, Lord Balaram had avoided taking part in the battle of Kurukshetra. But yet, because of his position, the reestablishment of religious principles was his prime duty. Considering these points, he killed Romaharshan Sutta simply by striking him with a kusha straw, which was nothing but a blade of grass. If someone questions how Lord Balaram could kill Romaharshan Sutta simply by striking him with a blade of kusha grass, the answer is given in the Shrimad Bhagavatam by the use of the word Prabhu, or master. The Lord's position is always transcendental, and because he is omnipotent, he can act as he likes without being obliged to follow the material laws and principles. Thus, it was possible for him to kill Romaharshana Sutta simply by striking him with a blade of kusha grass. Комментарий. Шрила Прабхупада пишет, Господь Баларама избежал участия в битве на Курукшетре.
Но, будучи воплощением Бога, он считал своей первейшей задачей восстанавливать устои религии. Поэтому, ударив Рамахаршану Суту стеблем травы куша, он этой травинкой убил его. Кто-то с недоумением и спросит, как Господь Баларама мог убить Рамахаршану Суту обычной травинкой. В связи с этим в Шримад Бхагаватам употреблено слово «прабху», «владыка». Господь всегда запределен этому миру и всемогущ. Он может поступать, как пожелает, не считаясь с законами, действующими в материальном мире. Поэтому он смог убить Рамахаршану Суту, просто ударив его стебельком травы куша. I first read this story in 1970. So I was 19 years, I had just become 19 years old when I read this story. Впервые я прочитала эту историю в 1970 году. Мне было 19 лет, когда первый раз я прочитала ее. I did not understand why God is killing this great disciple of Vyasadeva. Я не понял, почему Богу надо было убивать этого величайшего мудреца, ученика Вьясадевы. Okay, he committed an offense, but I did not understand the deep significance of that offense. Хорошо, он совершил какое-то оскорбление, но я не понял глубину его, значения его оскорбления. So being a boy, I just focused on, oh, blade of grass, God kills as a weapon a blade of grass. I thought that's wonderful, and I moved on in my thinking and reading. И так как я был еще, можно сказать, мальчишкой, меня просто поразило, что Господь Баларама убил его просто вот травинкой. Я подумала, вот это да, это здорово. Ну вот так вот мне как бы отложилось, и я продолжил дальше читать. When we read Krishna book and we read the next few verses, you'll see my boyish confusion was not just my confusion. И когда мы продолжим читать дальше стихи, мы увидим, что вот это мое замешательство, мое мальчишеское, это не только мое было замешательство. All the great sages who had assembled and Brahmins who had assembled in Naimisharanya, where they were confused. Все величайшие мудрецы, браманы, которые тогда собрались в лесу Наймишарани, они тоже были сбиты с толку этим. Much smarter than me or any of us. И они были намного мудрее, разумнее меня или кого-либо из нас. They thought, this Ramaharshan Sutta, he is direct disciple of Vyasadeva. Они думали, этот Рамахаршана Сутта, он прямой ученик Вьясадевы. He is the most scholarly amongst all of us. И он самый ученый среди всех нас. He knows all this Vedic knowledge and literature, Puranas, history, he knows everything. Он знает всю ведическую литературу, Пураны, истории, все знает. That's why we elected him to be leading this yajna, a 1,000-year yajna. We elected him to lead it because he's so great, knowledgeable scholar. И поэтому мы выбрали его, чтобы он был нашим, так сказать, предводителем в этой яге, которую мы собираемся проводить 1000 лет. So everyone is shocked. God, Balaram, why did you kill him? И все просто были удивлены, почему, как Баларама убил его. Okay, now let us analyze. Ну, сейчас давайте все проанализируем. Certain people they become leaders of human societies by different qualifications. Некоторые люди становятся лидерами в человеческом обществе благодаря каким-то своим качествам. I'm thinking over the last 100 years of human history. Я вот думаю, вспоминаю последние 100 лет нашей человеческой эры, цивилизации. Who does human society hold up on a great platform as leader? Who? Кого же люди вот так вот возвысили на этом уровне как лидеров? Кого? It could be great generals, Может быть, это великие генералы, like World War II generals. как великие генералы Второй мировой войны. It could be great
scholarly scientists. Или это могут быть величайшие ученые. Their theories are taught in every school in the world. Потому что их теориям обучают во всех школах мира. It could be great people who give charity, philanthropy. Может быть, это величайшие филантропы, люди, которые раздают пожертвования. In a country, it could be great nationalists, people who get you to adore the country you're living in. И, может, это какие-то великие националисты, которые подводят вас, так сказать, к дверям страны, в которой вы живете. In India, Gandhi got everyone to adore, feeling they are Indian, right? В Индии это был Ганди, который, так сказать, всех подвел к этой двери Индии. In America, there are great presidents who got the American people to just adore the bodily concept of being American. А в Америке это были великие президенты, которые вдохновляли людей на то, чтобы чувствовать себя в телесной концепции. In Europe, you had monarchs like Queen Victoria and Queen Elizabeth that got everyone to adore, we are British, we're the greatest. В Америке это были их великие царицы, императрицы Елизавета и другие, которые кричали и говорили, что мы великие британцы. Okay, so I have to say this very, very correctly and carefully. Ну, ладно, я должен об этом говорить очень аккуратно и, так сказать, We don't спокойно. want devotees running out into the world telling the public, your scientists, they're all rascal demons. Но потому что мы не хотим, чтобы преданные теперь бежали и по всему миру и кричали людям, ваши ученые, они просто негодяи. We certainly don't want devotees going all over India to preach, Gandhi, rascal demon. И также по всей Индии мы не хотим ходить и говорить no. всем людям, что Ганди, он был просто демоном и негодяем. Нет, так не надо делать. We don't want to preach in Europe, oh, you're queen or king, rascal demon. И также в Европе мы не хотим ходить и проповедовать всем, что ваши императрицы, они демоничные. Or in America, your president, rascal demon. Или в No, Америке, no. что ваш президент негодяй и мошенник. So when Srila Prabhupada tells us that they're rascal, we have to be very careful in understanding what Prabhupada is saying, but presenting it in a totally different way that's acceptable. И когда Шрила Прабхупада пишет, мы читаем о Шрила Прабхупаде, что они негодяи, мы должны очень внимательно понять, что же нам говорит здесь Шрила Прабхупада, и проповедовать мы должны совсем по-другому. So let's start by understanding this Romaharshan Sutta. Давайте попробуем понять этого Рамахаршану Сутту. He is recognized as the greatest scholar in the world. Который был признан величайшим ученым и знатоком в Индии. So you assume he has the greatest knowledge and understanding. И можно предположить, что он обладал величайшим знанием и понимал вещи. But when God himself descends and personally enters the assembly, Но когда лично сам Господь нисходит, и притом еще сам лично входит в это собрание, he doesn't want to honor God. он, этот ученый, не захотел выразить уважение Богу. I've been given this great honor. I have been given this great seat. I'm not going to stand up for God, even when he's right in front of me. Мне предложили сесть на это самое почетное место. Я тут самый лучший ученый, и я не собираюсь вставать и приветствовать тут какого-то Бога. What kind of example is that of a great learned scholar? Что That же, when God comes, he does nothing. что же за пример показывает этот величайший ученый, что когда входит Господь, он даже не выражает ему почтения? Everyone in this room
is much, much greater than this Romaharshan Sutta. И все преданные, сидящие в этой комнате, намного более великие, чем этот Рамахаршана Сута. If God walked into this room, every one of us would be flopping on the floor in ecstasy. Если Господь сейчас войдет в эту комнату, все из нас просто будут валяться на земле в экстазе, предлагая поклоны. Tears shooting out of our eyes, hair standing on end. Слезы польются у нас из глаз, и волосы станут дыбом. And this Romaharshan Sutta had no reaction to God. А у Рамахаршана Суты никакой реакции на Бога не было. When you have no reaction to God, there could be two reasons. И если вы никак не реагируете на присутствие Бога, это может быть по двум причинам. The main reason, Главная причина — inside, you really, truly want to forget that there's a God. внутри нас находится, и она говорит нам, что мы на самом деле хотим вообще забыть о том, что Бог есть. Now, souls who want to forget that there is a God, Души, которые they are the most numerous in the material universe. хотят забыть, что вообще Бог существует, это большинство, они составляют большинство в этом материальном мире. Did you know they are the most numerous of all the souls in the whole universe? Anybody know that? Who wants to forget? Does anyone here know that the souls who want to forget God completely, they are the most numerous of all the souls in the universe? И все ли знают, что вот эти души, которые хотят забыть Бога, их большинство в этой вселенной? Anyone ever think about that? Кто-то так думал? Okay, let me ask you in a different way. По-другому We спрошу. know God is director of material nature. Мы же знаем, что Господь руководит материальной природой. We know that material nature is forming material bodies around each soul. И мы знаем, что материальная природа, она создает вокруг каждой души материальное тело. So the soul can fulfill its desires. Для того, чтобы душа могла исполнять свои желания. What kind of material bodies does material nature give to the souls who want to completely forget about God? Какие же материальные тела дает материальная природа душам, которые хотят полностью забыть, что Бог существует? Anyone? Кто-то может подумать? You know this. Вы наверняка You just have to знаете. think about the question. What body does material nature give to a soul when the soul wants to completely forget that there's a God? Какие тела материальная природа предоставляет душам, которые полностью хотят забыть, что Бог существует? I know you know, so but let me just say, anybody else? Кто-то может подумать и сказать что-то? Okay, you give one example of a body. No, maybe I don't know, but animals. Animal. Correct. Правильно. Animal cannot have doesn't typically have any consciousness about God. Да, у животных у них никакой What мысли other kind of даже body? не возникнет о Боге. А какие еще тела? Ну, If you want to not know about God, what other kind of если body? вы хотите забыть Бога, ничего о нем Come не знать, on. какие тела бы вы получили, как вы думаете? Yes. Trees. Great example. Великий пример, хороший. Yeah, millions and millions of trees, many more than humans. Миллионы деревьев существует намного больше, чем даже людей, человеческих форм. So many animals, Очень many много more than humans. Животных их тоже намного больше, чем людей. What other kind of body does nature give? Еще какие природа может давать If you тела? want to forget all about God, what other kind of body? Если вы хотите забыть, Yes, Prabhu. No, you have to give an answer now. ответ скажите. Take a guess. What other kind of body to forget God? Какие тела, чтобы забыть Бога, есть? Скажите, кто там? Я не вижу. Громко скажите. А? Я не слышу. Insects, stones, insects. Insect. Yes. Да, Yes. да, And just правильно. to speed it up. Чтобы просто All the ускорить. aquatics. Да, все также морские, так сказать, жители. There's more aquatics than humans. Водяные, их, кстати, тоже больше, чем There's more людей. insects than humans. И насекомых тоже видов больше, чем человеческих форм. There's more reptiles and beasts than humans.
И всяких рептилий и хищников тоже больше, чем людей. There's more birds than И humans. даже птиц больше, чем людей. There's definitely more plants and trees than there are humans. И всяких растений, деревьев больше, чем людей. Human body is a very small minority of souls. И человеческих форм жизни, их меньшинство, чем всех остальных. Nature gives all these 8 million different species of bodies to souls that don't want to know about God. И вот природа дает 8 миллионов и больше всяких разных тел для тех, кто хочет забыть, что Бог существует. Those are the souls that are filling up the universe. И это как раз и души, которые заполняют эту вселенную. And we were in those bodies. И мы тоже среди этих тел. So how did we get to be humans if in the lower bodies we didn't know anything about God? Как же так случилось, что нам так повезло, и мы получили человеческие тела, тогда как в животных формах мы ничего не знали о Боге? This is God's transcendental, infinite love for these souls that want to forget Him. И вот это такова трансцендентная, невообразимая любовь Бога к душам, которые хотят Его забыть. He gives them millions of lifetimes of trying to forget, Они миллионы жизней пытаются Его забыть, but He's also directing nature, move the soul to a higher and higher and higher species. но Он также дает указания природе, чтобы она продвигала эту душу к более высоким формам жизни. So even if you don't want to remember, Krishna tells material nature, move the soul into a human body. Несмотря на то, что мы не хотим о Нем помнить, Кришна все равно говорит материальной природе, толкай эти души к человеческим телам, направляй их. That's how every one of us got a human body. И это то, The как first time. все из нас получили человеческое тело первый раз. Human body allows you to think. Человеческое тело позволяет нам думать. And depending on the age that you're living in, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, there's so much religion. So naturally, those souls in human bodies are thinking about God. И в зависимости от века, в который вы родились, Сатья, Трета, Двапара, Кали-юга, эти души в соответствии с разными религиями, которые в эти века проповедуются, эти души начинают так думать о Боге. But now we come to Kali Yuga. I'll end in 2 minutes. I'll end И in 2 сейчас minutes. мы доходим до Кали-юги. Несколько минут, и я закончу. Now, last 100 years, we have thrown out religion and idealized, glorified secular world, secular society, where God is a private matter, but it's not part of the state, it's not part of your school education, secularism. Но последние 200 лет, что мы наблюдаем, что сейчас происходит, что человечество отказывается от религии, от веры в Бога, объявляет государство, как оно называется там? Светским. А вера в Бога — это личное дело каждого, но государства все светские, и так они обучают и школы, и в университетах, и так далее. And this secularism is spoiling the purpose of human life. И вот эти светские государства, они портят человеческую форму жизни. So that's why very privately, Srila Prabhupada tells us all these secular leaders, they are rascals. И поэтому очень лично нам, исключительно Шрила Прабхупада говорит, что все эти лидеры таких светских государств, они все негодяи и демоны. Ramahar Sutta didn't want to know about God, so rascal. И этот Рамахаршана Сutta, он не хотел ничего знать о Боге, поэтому он негодяй. So not that we're supposed to run out the door and tell everyone you're all rascals. Но это не причина теперь бежать за дверь и всем говорить, что вы негодяи. But we have to find the way to compete with the rascal philosophy. Но мы должны найти способ, как же нам оспорить эту ихнюю негодяйскую философию. We have to find a way to show that these philosophies don't answer the eternal questions that humans ask. И должны найти способ доказать, что их эта негодяйская философия, она не отвечает на самые главные вопросы, которые есть у людей.
Where do I and my consciousness really come from? Is it just some chemicals? Откуда же возникло мое сознание? Неужели это просто соединение каких-то химических элементов? That's secular theory. Yes, it's just chemicals. Это вот теория светского государства. Да, это просто химические элементы. They cannot make consciousness come out of chemicals. Но не может сознание возникнуть из элементов химических. Every human question, the secularists leave out the true answer, the correct answer. И на каждый вопрос, так сказать, человека у этих людей светского государства есть какие-то ответы. Where do stars and sun and moon come from? А откуда же возникло солнце, луна и звезды? Why are they floating in the space when they weigh billions of tons? Как они могут вообще парить в воздухе, в пространстве, когда они весят миллионы тонн? Why aren't they all crashing? Почему они не разваливаются, не Oh, they'll say, падают? gravity. Они говорят, это закон гравитации. Okay. Where does gravity come from? А откуда этот закон возник? They still do not know. А они не знают до сих пор. They have theories, У них только теории. but they can't produce gravity. Но сами они не могут произвести, создать этот закон, эту гравитацию. So many natural questions that humans would ask. И столько вопросов, которые нормальный человек может задать. Where do all these material energies come from? Откуда вся эта материальная энергия возникла? They used to say, oh, they were all inside one tiny, singular ball or material energy, and it just exploded. Они придумали так, что все эта материальная энергия, она была сжата в каком-то шаре или в сгустке материальной энергии, потом неожиданно все это взорвалось. Even though they teach that in the schools, none of the scientists believe it anymore. На самом деле, несмотря на то, что они до сих пор такому образу понимания обучают в школах, ни один уже ученый в это не верит. They know it doesn't make any sense. Потому что мы же понимаем, что ничего тут разумного в этом нет. Why was there an explosion out of nothing? Как это какой-то взрыв из ничего возник? They want to try to understand what happened before the nothing exploded. Но они пытаются понять, а что же было до того, как это ничего взорвалось? They can't see it, so they just make up theories. Так как они не видят ничего, они не могут увидеть и понять, они начинают придумывать свои теории. But I tell you today, none of the real scientists believe that the Big Bang is the real origin of everything. Но They я don't хочу вам believe that. сказать, что сейчас ни один ученый уже не верит в эту теорию большого взрыва и что из него все произошло. Because it doesn't say where that singularity came from, obviously. The singular thing that exploded. Они потому что не могут нормально, вменяемо сказать, откуда вот это вот изначальное что-то произошло, появилось. But these teachings, oh, I'm so great, I'm an American, I'm a Russian, I'm an Indian, that's secular. Oh, these teachings, I'm a scientist, I'm educated. What does it all lead to? Но вот это вот понимание, что мы американцы, мы русские и так далее, мы такие сильные, мы ученые, откуда вот это вот берется такое отождествление? It all leads to a misconception about the purpose of life. То есть оно берется от этого понимания общества светского, но ведет к тому, к материалистичному пониманию жизни. Yeah. Purpose of life is to give great sense gratification to Russians. Смысл жизни — предоставить русским огромное количество чувственных наслаждений, To Indians, в конце концов, to Americans. и американцам. Great sense gratification, that's the purpose. They have no higher purpose. Самые лучшие большие чувственные наслаждения, и другого смысла они не видят в жизни. And God comes to annihilate these secular false teachers. И Господь приходит, чтобы разрушить эти, так сказать, светские странные представления. 5,000 years ago by killing. 5000 лет назад Он приходил и убивал таких личностей. 500 years ago by preaching and kirtan.
А 500 лет назад, когда and Господь prasadam пришел, distribution. Он это делал с помощью проповеди, воспевания святого имени, распространения прасада. We do not use the kusha blade of grass weapon. Мы не используем такое оружие травинки. Our weapon is prasadam, Наше оружие — это прасад kirtan, и киртан. and the greatest weapon, the books. А самое величайшее и сильнейшее оружие — это книги. We're at war, and this is how we will win this war by never stop distributing prasadam, never stop having kirtan, and never stop distributing books. Так как мы живем в войне, то мы никогда не перестанем применять наше оружие, распространять книги, распространять прасад и святое имя. I'm sorry I took too long. Извините, я много That's слишком because I wanted время to give you занял, that nectarine history of ISKCON Press. потому что я хотел вам рассказать эту замечательную if историю anyone has ИСККОН Пресс. any question you want to ask, Если otherwise you есть have to invite me back. какие-то вопросы, вы можете мне задать или потом написать. Yes. You said that we have to go through all these species of life, One time we had to, yes. But- Long ago. but is it that... Wait, say it in Russian. You, Yeah, I will say. Is it that once Srila Prabhupada said that the soul who is coming from spiritual world first become Brahma? And I said, yes, every one of us long ago had to go through that. Did you hear what I said after? All of the souls had to go through, going through all those different species. Сначала я спросила, A long time ago, we went through that. кто Прабху сказал, что нам надо все приходить в формы жизни, чтобы потом стать человеческой. Он сказал, да, всем нам когда-то пришлось пройти все эти формы жизни, всем, чтобы стать людьми. But Prabhu, I heard that Prabhupada, he said that first time when soul falling from the spiritual world, the soul become Brahma. Did Prabhupada said that? You want to know if our soul can become the first person in the universe, Brahma? Like I heard that Okay. Prabhupada said that. Но я слышала, что I would say to также that, Прабхупада сказал, okay. I don't think that we should think that one day we will become the Brahma of our own universe. no, not this question, like Okay. that, I don't know, is Say it it true in or not? English Yeah. slower. Like Prabhupada, I heard Prabhupada said that when we first falling from First spiritual, come down from the spiritual world, we become Brahma? yeah, not like we want now I become understand Brahma, your but question. then, Okay. so, yeah. Okay. So, когда мы падаем из You духовного can мира, say мы it in становимся Брамой. Ну, как я так слышала, что Прабхупада говорила, я вот хочу узнать, правда это или нет. Many times Srila Prabhupada was asked about the fall of the jiva and the origin of our being in the material world. Много раз Шрила Прабхупаду спрашивали о падении дживы и о нашем появлении тут в материальном мире. I will say this. Я бы вот так сказал. Every one of us in this room, Все мы в этой комнате long, long ago, давно-давно-давно we were in the last universe. мы Another были universe в другой that ended. вселенной. Last universe? Universes come into existence, they stay, and then they are annihilated. Вселенные, Then they они come again into existence. появляются, существуют, разрушаются, исчезают, потом опять появляются. This is not our first universe. Это не первая вселенная, в которой мы появились. Whatever we left off in the last universe, that's where we began in this one. И на каком бы уровне мы не затормозились в прошлом вселенной, так сказать, в этой вселенной мы с этого уровня и начинаем. Also, И также it is almost very hard, almost impossible for our human brain to conceive of this billions and billions of years. So that's very hard to try to imagine, billions of years. Ну и также для наших обычных человеческих мозгов очень сложно думать в размере миллиардов, триллионов лет. But you all know Bhagavad Gita, right? Все же мы читаем Бхагават-гиту, да? Вы читали? Chapter 2. 2 глава.
Krishna says, Кришна говорит, never was there a time when your soul or my soul did not exist. и никогда не было такого времени, когда бы моя душа или ваша душа не существовала. How old is the earth? Сколько лет Земле? You are older. А вы старше этого. How old is the whole universe? И сколько лет всей Вселенной? We are older. Мы старше. Never was there a time when we did not exist. Не было такого времени, когда бы мы не существовали. How many times have all of us had human body? И сколько раз у всех у нас были человеческие тела? One thing I know, Ну вот одно я знаю. this is not your first human body. Это не первый раз мы в человеческих телах It's оказались. not my first human body. И не первый раз я оказался. We cannot trace out, did we start as Lord Brahma? It's impossible to trace that Мы out. не можем проследить, начали ли мы этот путь свой, так сказать, с Господа Брамы или как-то по-другому, мы проследить не можем. Because in the material world there's endless cycling. Потому что в материальном мире бесконечное, не останавливающееся идет круговорот. We should deal with the time that is with us now. Но мы можем использовать время, которое сейчас у нас есть. We have this human body and we have association of devotees. Мы сейчас в человеческом теле, у нас есть общение с преданными. We have amazing deity worship. И у нас мы наблюдаем потрясающее поклонение божествам здесь. We have amazing spiritual food, prasadam. И у нас нам доступна удивительная еда, прасад. We have amazing singing, dancing, kirtan. И также мы участвуем в потрясающих киртанах, We have танцах. amazing spiritual knowledge. И у нас удивительнейшее духовное знание. We know that every type of emotion and relationship exists in God originally. И также мы знаем о просто невероятных отношениях с Богом и эмоций, которые существуют. You think you wanted to be wife or husband? Where does that come from, that thought? It's in God. Вы думаете, что вот кто-то from хочет God. стать женой, кто-то мужем, и откуда же вот эти вот наши желания, концепции? Это все от Бога. One of the most amazing things Srila Prabhupada ever did И самое was потрясающее, teach the whole world about the rasas. и самое удивительное, потрясающее, необыкновенное, чему обучил Шрила Прабхупада весь мир, это науки рас. The world had no idea. What do you do in the spiritual world? На самом деле весь мир никакого понятия не имеет, что вообще там делают люди в духовном мире. Some stupid book or Hollywood movie, oh, you're an angel, you're playing a harp. Ну, какие-то глупые книжки кто-то написал, или Голливуд выпустил фильмы, там ангел играет на каких-то скрипках или еще на чем-то. To many people, that sounded boring. Но для множества людей это просто очень грустно и скучно. Meanwhile, Prabhupada is teaching, oh, you have friendship. Million times greater in the spiritual world than anything you'll find in the material world. Тогда как Шрила Прабхупада дал нам знание, обучил нас тому, что вы хотите дружбы, но в духовном мире дружба в миллион раз лучше, чем в материальном мире. You have boyfriend, you have girlfriend, you have husband, you have wife. Okay, those are pleasurable. 10 million times greater pleasure, that is in the spiritual world between boyfriend, girlfriend, husband, wife. И, например, у кого-то есть парень, у кого-то есть девушка, или муж, или жена, и мы получаем от этих отношений какое-то удовольствие. Но Шрила Прабхупада сказал, что в духовном мире в 10 миллионов раз это удовольствие, наслаждение более велико, когда мы там его испытываем. You all have small circle of friends. We all do. We like to talk to our friends. У нас у In the всех spiritual world, 10 million times more friends and more sweet to talk with them. У нас у and всех play with есть them. какие-то близкие друзья, с которыми нам нравится разговаривать и что-то обсуждать. И в духовном мире эти разговоры, эти обсуждения, эти отношения в 100 миллионов раз более сладкие, интересные. Does that sound boring to anyone? Для кому-то это кажется скучным.
That is what Prabhupada has given the world. Вот что Шрила Прабхупада дал миру. All the rasas of the spiritual kingdom of God. Все эти удивительные расы Which- духовного царства Бога. In Kali Yuga, in the Western world, no one ever knew about. Ever. Но в Кали-югу, в этом материальном мире, никто об этом даже не догадывается. That's how Prabhupada saved everyone, by giving them that vision. Вот как Шрила Прабхупада всех спал, он просто наделил всех этим видением. So now all of us want to go there. И теперь все мы хотим туда вернуться. Thank you, Srila Prabhupada. Спасибо, Шрила Прабхупада. Hare Jai. Krishna. Hare And Krishna. thank you all И for спасибо the extra time that you gave me всем to вам have your за association. это Thank you. Thank you. дополнительное время, которое вы мне выделили, и за Krishna. ваше общение. Спасибо большое. Dandavad pranam. Hare Krishna. Спасибо. Hari Hari Bol to all of you. Спасибо всем вам. Его милость Рамешвара Прабху ки. Джай. Hare Krishna.